הפכת מספדי למחול, פיתחת שקים ותזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Mourner's Kaddish, page 82. Yitgadal, Gadash, Shmei Rabbah, Amen. Alma Divra Chirute, Yamlich Machlute, V'chayechon Uvyamechon, Uchaye Dechal Beit Yisrael, V'agala Uvizman Kari V'imru, Amen. Amen. Yehei Shmei Mevorach Mevorach Le'olam Olam. Yitbarach, Shabbat, Yitpa'ar, V'itramam, V'itnaseh, V'ithadar, V'ithaleh, V'ithalal, Shmei Tekudsha, Richu, Le'ela, Kol Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'netamata, Da'amiran, V'alma, V'imru, Amen. Amen. Yehei Shlama Rabba V'Shmaya, V'chayim Aleinu, Kol Yisrael, V'imru, Amen. Amen. Oseh Shalom B'Ramav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, V'Kol Yisrael, V'Imru, Amen. Amen. Page 83, Baruch Shamar, please rise if you are able. Baruch Shamar. Baruch Shamar V'Haya Ha'olam Baruch Hu, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer V'Oseh, Baruch Kozem Kayim, Baruch Merachem Ha'aretz, Baruch Merachem Ha'Briot, Baruch Mishalem Sachar Tov L'Re'av, Baruch Haylad V'Kayam L'Netzach, Baruch Kodo Matzil, Baruch Shemo, Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Yachid Chei Ha'olamim Melech Mishubach V'ar Adei Ad Shemo HaGadol, Baruch Ata Adonai Melech Mehulal Batishbachot. Amen. Continue on page 84, you may be seated. Hodu Ladonai Kiru Vishmo Hodiu Ba'amim Ali Lotav Shulo Zamru Lo Sichu B'chol Niflotav. Kol Elohei Ha'amim Elilim V'Adonai Shamayim Asa Hod V'Hadar Lefanav Oz V'Hedva Bimkomo Havu L'Adonai Mishpachot Amim Havu L'Adonai Kavod Va'oz. Romemu Adonai Henu V'Shtachavu L'Hadam Raglav Kadosh Hu. Romemu Adonai Henu V'Shtachavu L'Har Kadsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. Urachum Yechaper Avon V'Lo Yashchit V'Herba L'Chashiva Po V'Lo Ya'ir Kol Hamato. Adonai Tzvot Ashrei Adam B'Teach Bach Adonai Hoshia Hamelech Anenu B'Yom Kareinu Hoshia Damecharech Et Nachalatecha Orim V'Nasem Ad Ha'olam. Chi hazakon aleinu kashrei chaluloch. B'Shabbos, Larry. Good job. Va'ani b'chastecha b'tachti yagel libi b'shuatecha asher al Adonai ki gamal alai. Lam natzech mizmor leDavid hashamayim mesaprim kevod el u'maseh yadav magid harakia. Bottom of page 87. Yihiyu l'rotzanim repi v'hegyon libi lefanecha Adonai suri v'go alihi. LeDavid b'shan oto et tamo livnei Avimelech v'yagashehu vayelach.
V'yoded Adonai nefesh avadav, v'lo yeshmu ka'achosim bo. Tefillah l'Moshe ish ha'Elohim, Adonai ma'on atah etah lanu b'dor v'dor. V'hi noam Adonai Eloheinu aleinu maseh yadenu konana aleinu umaseh yadenu konanehu Yehosheh b'seter elyon v'sel shaddai yitlo nahan. Yikra eniv enehu imo anochi v'tzara achatzehu v'achbedehu orech yamim masbiyehu v'arehu b'shuati orech yamim masbiyehu v'arehu b'shuati. Hallelujah, hallelujah, et Shem Adonai, hallelujah of the Adonai. Beit Yisrael Baruchu et Adonai, Beit Aharon Baruchu et Adonai, Beit Halevi Baruchu et Adonai, Yirei Adonai Baruchu et Adonai, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, hallelujah. Page 92, please rise as you are able. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, Hodu le'elohim, ki le'olam chasto, Hodu l'Adonai ha'adonim, ki le'olam chasto. L'sichon melech ha'emori ki le'olam chasto ule'og melech ha'bashan ki le'olam chasto v'natan artzam le'nachala ki le'olam chasta nachala le'Yisrael avdo ki le'olam chasta Shebishif leinu zachar lanu ki le'olam chasto v'yifrekenu mitzarenu ki le'olam chasto noten lechem lechol basar ki le'olam chasto hodu le'el hashamayim ki le'olam chasto. Continue on page 93. You may be seated. Rananu tzadikim b'Adonai, l'Hashem navatihila. Nafshenu hiktal Adonai Ezreinu maginenu hu kivo yismach libenu kivo shem kadsho not batachnu yihi chastacha Adonai alenu kasher yichanu lach mihizmor shir liyom hashabat tov l'hodot l'Adonai l'zamer l'shimcha elyon. Ho Yenuvim b'seder avad shenim v'ra'ananim yihu l'hagig ki asher Adonai tzuri v'lo avlata bo Adonai malach geut lavesh Adonai os hit azar aftikon tevel baltim od. Edotecha ne'emnu me'od levecha nava kodesh Adonai li'orech yamim Yikvod Adonai li'olam yismach Adonai b'ma'asav Yihi shem Adonai mevarach me'atav yad olam.
V'hurachu mechefer avon v'lo yashit v'hirba l'chashiv apo v'lo ya'ir kol chamato Adonai Hoshia HaMelech Yanenu B'yom Kareinu. Ashrei, page 96. Ashrei ushvei vetecha od yihallelu chasela Ashrei ha'am shekachalo Ashrei ha'am she'Adonai Elohav Tehillah David. Tehillah Adonai Yedaber Pi Vivarech Al Basar Shem Kadsho Le'olam Va'ed Va'anachnu Nevarech Yaha Me'ata Ve'ad Olam Hallelujah Hallelujah Halli Nafshi Et Adonai. Adonai Shomeret Kerim, Yatom V'Yomana Yoded, V'derech Rishim Yavet, Yimloch Adonai Le'Olam, L'Haich Zion L'Dor V'Dor, Hallelujah, Hallelujah, Ki Tov Zamra Eloheinu, Ki Na'im Nava Tehillah. Mahagi devarav li'Yaakov chukav u'mishpatav li'Yisrael lo asachen l'chol goy mishpatim lo yida'um. Hallelujah, Hallelujah, Hallelu et Adonai min hashamayim, Hallelu b'maromim. V'hayarim keren li'amot tehillah l'chol chasidav livnei Yisrael am krovo. Hallelujah, Hallelujah. Shiru l'Adonai shir chadash tehilato b'chal hasidim. Lehesor malchechem v'zikim v'nichbedechem b'chavlei barzel לעשות בהם משפט כתוב, הדרהו לך חסידיו, הללויה, הללויה, הללויה בקדשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתיק השופר, הללו בנבל כינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים וגב, הללו בציוצלי שמה, הללו בציוצלי תרועה, Kohan Shemat Hallelujah, Hallelujah. Kohan Shemat Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Baruch Adonai Mitzion, Shochin Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim El Yisrael, Seni V'lot Levado, Uvaruch Shem Kavodo Le'olam, V'malei Kavodo Kol Haaretz, Amen. Amen. 101. Please rise as you are able. Vayevarch David Adonai Lenei Kol Kahal, Vayomer David. Tahu Adonai Elohim Asher Bacharta v'Avram v'Zeito me'or kasdim v'samta shemo Avraham u'matzata et levavo ne'eman lefanecha v'charodim me'or b'letedus hayam b'kata lifnehem v'yavru b'toch hayam b'yabasha v'et rod femchem hishlachta b'imsolot k'mo even b'mayim azihim. Mitzrayim v'yar Yisrael Mitzrayim meet al Sfad Hayam v'yar Yisrael Yad Hagdola Asher Asa Adonai Mitzrayim
Vayeruham Adonai, V'aminu Adonai Moshe Avdo. Moshe v'nefsher asher azot l'Adonai, Ve'amru le'mor. Asher l'negigal azus reform. Michamocha bailim Adonai Michamocha nedar b'kodesh narati lot osef fehele. Tipo alehem mata v'fachad bigdol zeracha yidmuhu ka'aven ahad yahavor amcha Adonai ahad yahavor amzu kanita tivi'emo v'tita'emo behar nachalatecha Machon l'shivtecha pa'alta Adonai Mikdash Adonai konanu yadecha Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai Melcha Moshe Bagayim Velo Moshe Bartzion Lishbodet Harisaf Vayatal Adonai Hamlucha Vahaya Adonai LaMelech Al Kol Haaretz Bayom Hahu Yihye Adonai Echad Ushmo Echad. We continue on page 104. You may be seated. Nishmat Kol Chai Tivarech Et Shimcha Adonai Eloheinu. Nishmat kol chai devarech shimcha Nehalel chon shabechacha unferchan v'rechem kadshecha kamor leDavid barchi nafshi et Adonai v'kol kravai et shehem kadsho ha'el b'tatzumot uzecha Hagadol bichvahot shemecha Hagibor lanetzach Hanora b'nohorotecha HaMelech HaYoshev Al Kisei Ram v'Nisa. יישר כוח, Elliot. Yishar koach, Elliot. Oh, Am I on now? You are. Okay, great. Shabbat shalom to everybody. Yishar koach to Elliot Solomon for leading Psukei de Zimra this morning. Shabbat shalom. Welcome to everybody. You may notice that things are a little different today than they normally are. We have the great pleasure of celebrating the bar mitzvah of Toby and Milo Solomon this morning. And for the first time in a long time, we have a very small group of people in the sanctuary with us, the parents, the grandparents, and Noam's brother, Gideon. So that's why I'm masked. That's why things are, as I said, a little bit different than they normally are. We are all observing social distance. All of the windows are open as per doctor's orders. And I think we should have a very interesting and an enjoyable morning. In the meantime, our service continues with the conclusion of Psukei de Zimra, and then into Shacharit in the middle of page 105 with Shochen Ad. Shochen Ad marom v'kadosh echatu v'ranenu tzadikim Adonai l'sharim daberich בפי שרים תתרל, ובדברי צדיקים תדבר,
ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, בדיני פרשים חמש. שכן חובת כל היצורים והכנה אדוני אלוהינו עבודתנו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לידר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. We rise, if we're able, on 106 with Yishtabach. ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והקדוש. ברכות והודעות מעתה ויהיה עד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בגאולה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירה בבתה, ושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ואמרו אמן. Before we continue, I should just mention that Zoom etiquette is to keep yourself on mute if you're not participating in some way. Having said that, we encourage people to unmute themselves for responses such as the Baruch Hu, which is coming up now, or for responses in the Kaddish, or for saying Amen and Baruch Hu Baruch Shemo, any kinds of responses. Please, we encourage people to participate as much as possible. Despite the fact that we are distanced and on Zoom, we are still one congregation. It's wonderful to hear the voices. We continue on page 107 with Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam vaed. You may be seated. Baruch Adonai HaMevorach יוצר הרגשות שמורת הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל יאמרו ואין כי ערכך אדוני לעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו מתחיית המתים. El Adonai
רחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם. פר וכבוד נותנים לשמו, צלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש. Continue on page 109. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי עלי ישתפך. לפיכך יפארו ויברכו לה הגאיות. והשמיים ממעל ירד. יברך צורנו מלכנו וגרב רגלי שמי. Continue in the middle of the first paragraph on page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה ברצון כבונם. וכולם בוטחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומגישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הקדוש. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להרגיש אותם בנחת הרוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ויאמרים ביראה
קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים, חיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נמות יתנו למלך. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה ליורו, מהרה ליורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111. אברבתנו אדוני אלוהיכם לגדול. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם רחם עלינו. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם רחם עלינו. ותן בליבנו בליבנו להבין, להבין ולהשכיל. ותן בליבנו בליבנו להבין, להבין ולהשכיל. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, תלמוד תורתך באהבה. והארנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו ליהבה וליראה את שמך. ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. ויביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודותך ולחטאך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמוע תשמעו מצוותיך.
Adonai Elohechem emet. ויציב ונכון וקיים יושב. לדור ודור קיים ושמו קיים ומריזו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. דור וחיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ורבתנו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו ורבתנו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. Page 114, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגנו מושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם מושבך נשמת רם ונישא גדול ונורא משפיל נגעים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופורע ענבים ויוזר רעלים ויונה לימו ויונה לימו בית שבעם אליו תהילות לעליון ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא. שיר חדשה שיר חוגי יולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני מלך לעולם ועד. We rise now at the bottom of page 114, if we're able, for Tzur Yisrael, in anticipation of the silent recitation of the Amidah for Shacharit. I'll note that we just posted in the chat a link to the Sidur Sim Shalom that we're using this morning. You can follow along on the electronic version of that if you're comfortable doing that. The page numbers correspond to the page numbers that I'm announcing. Once again, the bottom of 114. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחין אומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גואל ישראל.
davening, you can continue to do so. The reader's repetition of the Amidah begins on page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloheinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Rachel Elohei Leah Havel Agadol Hagibor Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zocher Chasdei Avot ומביא גאווה לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב ליושיע משיב הרוח ומוריד הגאווה בשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דום מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה מתים. We rise to the Kedusha on page 116. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מעברם ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש קדוש אלוהי צבאות קדוש 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 אדוני צבאות מלך העולם הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים ליומת שרפים מתנשאים ליומת שרפים מתנשאים ליומת שרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע תימלך
עלינו. כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקר בימינו, בקר בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור. ולנצח נצחים ועינינו תיראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ונצח נצחים גירושך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated. We continue on page 117. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן גרדו לו כליל דיבר בראש נתת ביעמדו בהר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים את הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים כי הנה ישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת מקדשי שבי כולם המזבחו ויתענגו מטובך מהשבי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה וראשית
אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו מישועתך, וטהר ליבנו לעובדך, באמת באמת. וטהר ליבנו לעובדך באמת. וינחילנו אדוני אלוהינו בעבור רצון תאווה קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובראתם והשבת עבודה בביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צורכנו מגדשנו לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו ומסעודך ועל נשמותינו על גדולך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפשך ובדברך ששבתך ותדברים. הטוב כאילו חרו רחמך ואמרכם גדודם וחסדיך מרם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך סלה יהללו את שמך בימת האל ישועתנו ויעזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, אבם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאמר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום בעולם וטוב וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו יחד ביור בניך, כי ביור בניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ויבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני ברוך וברך שמו המברך את עמו ישראל בשלום. Page 138. יתגדל ויתגדל שמי רבה. אמן. בעלמא דברך ילודי וימים מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן גלי וימרו אמן. יש מי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לעילה מנקו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. כי קבל צלותון ובאותון דכל בית ישראל קודמה והוא נבשמה וימרו אמן. יש לומר רב אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו Amen.
We continue now on page 139. We're about to do something we haven't done in a long time, and that is conduct an actual Torah service. We have a minyan here in the sanctuary with us. So as I suggested earlier, things are going to be a little different today than they have been pretty much since March. So we continue now on page 139 with Ein Kamocha. See if I remember it. Ein kamocha ba'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutcha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimeloch leolam va'ed Adonai oz le'amo yiten Adonai yevarech et amo v'shalom Avarachamim heitiva virtzoncha et Zion Tivne chomot Yerushalayim Tivne chomot Yerushalayim Ki vecha levad batachnu Melech el ram venisa Adon olamim. Vayhi bin Soaron vayomer Moshe Kuma Adonai veyafutzu oyevecha Ve'yanusu mesanecha mipanecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion tetzei Torah Udevar Adonai mi Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Berich Shmei Marial Mabrich Kitrach V'yatrach Yeru Tachara Makisar Leon Furkan Yemenach Lechus Uleam Tuyela Namituf Neora Anav da de kucha Berich Udisagina Kamei Kamei Di Karo Raita Hodidan Beyanarachetz Velishmei Kadisha Kadisha Yakira Anna Emartush Bechan Beyanarachetz Beyanarachetz Velishmei Kadisha Kadisha Yakira Anna Emartush Bechan Yeheirava Kodamach V'tiftach libi beyoraita V'tashlim mish'alin delibi V'libat decholamach Yisrael Letav u'lechayin v'lishlam Amen. Bear with me
for a moment, please. Page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadelul Adonai ki, uneromema Shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula, ve'hagevura, ve'hatiferet, ve'hanetzach, ve'hahod, ki chol v'shamayim u'va'aretz. Lecha Adonai hamamlacha, ve'hamitnaseh lechol lerosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, lehadom ragla kadoshu. Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. This week we continue with the narrative of the patriarch Jacob. Parashat Vayishlach finds Jacob on his way home after 20 years of service to his uncle Lavan. And along the way home, when he nears the land of Seir, of Edom, his brother's land, he sends messengers to his brother to let him know that he's on his way back, and then he hears from his messengers that Esav is approaching with an army of 400 men, and he becomes terribly afraid. Esav, his brother, of course, has vowed to kill him, or had vowed 20 years earlier to kill him for stealing the birthright from him. Esav is the elder of the twins, and so he sends all of his family and all of his property across the river. Is it the river Yabok? The Torah says it's Yabok, but is Yabok the stream that flows in a westward direction into the Jordan River, or does Yabok actually indicate the Jordan River itself? It's very unclear in the Torah what exactly is happening here geographically. In any case, he remains on one side of the river with all of his stuff and family on the other side of the river, and that night has his very famous wrestling match with a stranger, an ish, the Hebrew text tells us, a man. He wrestles with the man,
and they come to an impasse in the morning. Jacob has him in a pin, and the stranger wishes to be released. Yaakov insists on a blessing, and the stranger changes his name from Yaakov, Jacob, to Yisrael, which means one who struggles with God. And the Torah indicates something about that naming as well. We'll talk about that a little bit later on. Lots of other stuff happens in the Parsha this week. It's a fascinating Parsha, but I'll narrate that as we go along. The first Aliyah, as I indicated earlier, Yaakov sends angels to inform his brother Esav that he's returning home after decades away. Yaakov's message offers Esav the chance to make peace, but also conveys Yaakov's own strength, at least according to Rashi. Again, we'll get into that a little later. The angels return, warning Yaakov that Esav is approaching with his small army. Yaakov becomes afraid, divides his camp into two, and prays to God for survival. Pay attention to the details in the story of Jacob. I won't really be talking particularly about his character today, but that is something that will come up, has come up in the past, and will continue to come up. And he's a very, very interesting character, Yaakov. And there are clues in the text as to his behavior. Sometimes it's very straightforward. Stealing a blessing, deceiving your blind father and stealing a blessing, that's pretty clearly a problem. But there are other much more subtle things that he does, for good or for ill, that are worth paying attention to. The first Aliyah, well, the reading can be found in the Eitz Chaim Chumash on page 198. If you have a copy of the Hertz Chumash, it's on page 122. And if you're following in another source, we are in the book of Genesis, chapter 32, verse 4. Aliza Avital will read the first, second, and third Aliyot for us. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחד עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך וישובו המלאכים אל יעקב לאמור באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך 400 איש עמו וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו והיה המחנה הנשאר לפלטה ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה היית לשני מחנות הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני על הבנים
ואתה אמרת היטיב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. Are you going to speak? Think of that. We didn't actually do an aliyah for the first aliyah. You could. I just forgot. I've got the names. Whose names? I've got everybody's names. No, that's later. No, I know, but Um, it's Michal, and I don't know what Paul's secret name is. What? Michal and Paul, but she's I'm going to be gonna doing do it. Aliyah. Yeah. All right. Well, in our confusion with the novelty, we actually didn't have a first aliyah, but we will continue with more aliyot. We will not be calling up Kohen or Levi necessarily. So I'll ask. I'll ask Paul, will you come up for an aliyah? The grandfather of the Bnei Mitzvah will come up for the second aliyah. Ya'amod Pesach ben Yosef Sheni. In the second aliyah, Yaakov sends copious gifts to Esav, hoping to appease him. That night, Yaakov's family crosses over the Yabok stream. Yaakov is left alone. He is attacked by a man identified by the Midrash as the ministering angel of Esav. There's lots and lots of interpretations as to who this man is. They wrestle until dawn. The man, unable to defeat Yaakov, nevertheless dislocates Yaakov's hip. The man then tells Yaakov that his name will later change to Yisrael, or is changed to Yisrael, and blesses him. This aliyah can be found in chapter 32, verse 14. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך את אדוני אלוהים מכולם אשר בחרבן מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך את אדוני נותן התורה. אמן. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו, עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתנות 20 ואיירים 10. ויתן ביד עבדיו עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפני, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצב את הראשון לאמור, כי יבקשך עשו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלך לפניך. ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור,
כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו, ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו אולי יישא פניי. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה, ויקם בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישלח יעקב, וישאל יעקב, ויאמר הגידה נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. Okay, Paul. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Okay, you can go down. I'm not going to have anybody staying up. So come down the other way. תודה רבה. Yishar koach to Paul. For the future, for the remaining aliyot, I think we'll have people come forward, but say the brachot from down below, and they can follow along in the book. That way we can observe social distancing. It's like I say, it's a little confusing. This is the first time we're doing this in a long time. In the third aliyah, Yaakov's injury is the source of the prohibition of eating the sciatic nerve of an animal. And as Esav approaches, Yaakov bows to him 7 times. Esav embraces and kisses Yaakov, and they both weep. It's a very dramatic and beautiful reunion. The rabbis have made much of this because, of course, Esav is associated with Esav and Edom, the land of Esav. The people of Esav are associated with the Roman Empire in the minds of the rabbis. So there is this tremendous vilification of Esau. Though the text itself, the plain text, the pshat, suggests that Esau is really a very sympathetic character. That story about how Esau becomes vilified in the minds of the rabbis is quite fascinating. There's been a lot written about it. We've touched on it a little bit last week and in our class, Thursday morning class this past week. But again, the plain text of the Torah paints a very different picture of Esav, and it's quite fascinating. We get a little glimpse of that in the coming aliyah. The next aliyah can be found on chapter 32, verse 31, and that can be found in the Hertz Chumash on page 124, and in the Eitz Chaim Chumash on page 202. Once again, it's verse 31, the third aliyah. Actually, And 30. we have to call Verse 30. verse 30.
Vayikra Yaakov, is not ready? Yeah, this is one of these chapters that's confusing. It's different in different editions. I was having trouble with that all week actually online. It's either 30 or 31, depending on which edition you have. It starts Vayikra Yaakov Shem HaMakom Peniel. Calling somebody else? Yes, I am. Gideon, will you come forward for an aliyah? Ya'amod Gidon Zev ben Pesach v'Michal Shlishi. And you can just stay down there. I'll hand you the I'll kiss the Torah for you. Just a second. Okay. Start with Baruch at the top. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Amen. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשר אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשר. וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו, ויבכוהו. וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך? ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. The fourth aliyah, each person in Yaakov's family bows to Esav. Yaakov successfully urges Esav to accept the gifts that he has sent. Esav suggests that he and Yaakov travel together, but Yaakov politely declines. Esav departs for Seir, and Yaakov departs for a place called Sukkot. Yaakov then travels to Shechem. In terms of the subtleties of Yaakov's character that I mentioned earlier, there is one in this aliyah. Yaakov suggests to Esav. Esav is very excited at the reunion of the brothers and suggests that they travel on together and that this reunion is complete. And he urges his brother to follow. Yaakov says, well, the children are very young and tender, they're frail.
and the flocks are new. They've just birthed new offspring, and they're very sensitive. So we're going at a much slower pace. You go on ahead, and we'll follow. And then, of course, he goes off in a completely different direction, and they're never reunited again until the death of their father Yitzchak. They come together to bury him. So it's a very interesting little passage there. There is a fascinating suggestion that was made by my teacher, Ora Horn-Prauser, who suggested that Yaakov, who is now injured permanently, he walks with a limp because of the wrestling match with the angel, that he's ashamed in the face of his very virile and strong hunter brother, and that he's embarrassed at his disability. And so he doesn't want to have to try to keep up with his brother along the way. So instead, in his shame, he essentially declines the invitation to travel with his brother, and then goes off in his own direction. It's a very interesting reading. We read the Torah through all sorts of lenses, and that's a way of reading the Torah through a lens of disability that's quite fascinating. In any case, we continue with the fourth Aliyah, chapter 33, verse 6, and this can be found in the Hertz on page 125, and in the Eitz Chaim on page 204. For this Aliyah, I'll ask Herschel. Herschel, will you can do it from your seat. Roselle will do the next one. Oh, okay, sure. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Amen. ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוונה. ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצוא חן בעיני אדוני ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כי ראות פני אלוהים ותרצני קח נא את ברכתי אשר הובאת לך כי חנני אלוהים וכי יש לי חול ויבצר בו ויקח ויאמר נישא ונלך ואלך לנגדך ויאמר אליו אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נחלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפני לרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה ויאמר עשיו הציגה נא עמך מן העם אשר איתי ויאמר
למה זה אמצא חן בעיני אדוני, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה, אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. Amen. Yishar koach. The fifth aliyah tells the troubling story. Dinah is captured and violated by Shechem, the son of Hamor, ruler of the town. Shechem falls in love with Dinah and asks his father to secure her as his wife while still holding Dinah captive. It's a very strange story. Yaakov's sons are outraged. Hamor speaks to them, suggesting that their two families unite in marriage, as well as offering them trade and land prospects. Shechem offers a large dowry for Dinah. Yaakov's sons trick Hamor and Shechem. They offer the Israelite girls only if all the town's males are circumcised. You must become like us. Hamor and Shechem agree. All the men of the town circumcise themselves, and 3 days later, when they are in great pain, Shimon and Levi kill them all and take Dinah back and plunder the town. Yaakov rebukes them. God appears to Yaakov, telling him to go back to Beit El, where he originally built an altar while escaping from Esav. As the angel had previously foretold, or the man, God changes Yaakov's name to Yisrael. And this aliyah can be found in chapter 34, verse 1. It's a rather long aliyah. That's page 127 in the Hertz Chumash, and page 206 in the Eitz Chaim Chumash. Let's see, this is Chamishi, Shishi. So I'll ask Michal, will you come up for the aliyah? I know she's reading 7, but that's going to be Toby's aliyah. I mean Milo's aliyah. Yeah. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Amen. Amen. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. יעקב שמע, כי טימא את דינה ואיתו ובניו היו את מקנהו בשדה. והחריש יעקב עד בואם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו,
ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, ויתעצבו האנשים, ויחר להם מאוד, כי נבלה עשה וישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני, חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותך לא לאישה, והתחתנו איתה אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם. שבו וזכרוה והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם. ואשר תאמרו אלי אתן, הרבו עלי מאוד מו הרומתן, ואתנה כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר טימא את דינה אחותם. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו להימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו להימול, לקחנו את ביתנו והלכנו. ויטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור, האנשים האלה שלמים הם איתנו. וישבו בארץ ויזכרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד, והימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם הלא לנו הם, אך ניות עליהם וישבו איתנו. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו, וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב. ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני נתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. ויאמרו החזונה יעשה את אחותנו,
ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והיטהרו והחליפו שמלותיכם ונקומה ונעלה בית אל ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם ויסעו ויהי חיטת אלוהים אל הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב ויבוא יעקב אל לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל הוא וכל העם אשר עמו ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו ותמות דבורה מנק את רבקה ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוט וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לא אלוהים אני אל שדי פרא ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו Amen. In the sixth aliyah, Rachel dies while giving birth to Binyamin and is buried in Beit Lechem. After Rachel's death, Reuven, Leah's son, moves his father's bed out of Bilhah's tent and into Leah's. This is according to Rashi interpretation. Yitzchak dies at age 180. He is buried by Esav and Yaakov. Esav's descendants are listed. Incidentally, we read just in this last aliyah towards the end that the nursemaid of Rebecca dies. And it's a very puzzling thing because why would the Torah record what seems like a fairly insignificant death? Her nursemaid, she's not named. We don't hear about her at any other point in the Torah. And it's suggested that this is actually not her nursemaid, but Rivka herself who dies. And because there is no record of Rivka's death in the Torah either. So it's just an interesting point here about the death of one of the key characters in the Torah, and it seems to be disguised in another form. In any case, the sixth aliyah can be found on page 35, verse 12 through 36:19, and that will be in the Hertz Chumash, or rather in the Eitz Chaim Chumash, on page 213, and in the Hertz on page sixth aliyah, page 130. And for this aliyah, I will ask the parents of the B'nai Mitzvah to come up. Noam and Solomon. Ya'amdu.
רגע. נו, מה עשיתי? What did I do with you guys? Well, you better give it to me. יעמוד נועם פנחס בן פסח ומיכל ותעמוד לאה בת יצחק ושושנה עלייה שישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר אותו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל וייסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלידתה ויהי בהקשותה בלידתה ותאמר לה המיילדת אל תיראי כי גם זה לך בן ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום ויסע ישראל ויתו לו מחלאה למגדל עדר ויהי בישכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את פלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב 12 בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון בני רחל יוסף ובנימין ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק ויהי ימי יצחק 180 שנה ויגבע יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו ואלה תולדות עשיו הוא אדום עשיו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החיתי ואת אוליבמה בת ענה בת צבעון החיבי ואת בסמת בת ישמעאל אחות נביות ותלד עדה לעשיו את אליפז ובסמת ילדה את ראואל ואוליבמה ילדה את יאוש ואת ילם ואת קורח אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו
ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו כי היה רכושם רב משבט יחדיו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם וישב עשיו בהר שעיר עשיו הוא אדום ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר אלה שמות בני עשיו אליפז בן עדי אשת עשיו ראואל בן בסמת אשת עשיו ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגתם וכנז ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשיו ואלה בני ראואל נחת וזרח שמה ומיזה אלה היו בני בסמת אשת עשיו ואלה היו בני אוליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשיו ותלד לעשיו את יאוש ואת יעלם ואת קורח אלה אלופי בני עשיו בני אליפז בכור עשיו אלוף תימן אלוף עומר אלוף צפו אלוף כנז אלוף קורח אלוף גתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה ואלה בני ראואל בן עשיו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מיזה אלה אלופי ראואל בארץ אדום אלה בני בסמת אשת עשיו ואלה בני אוליבמה אשת עשיו אלוף יאוש אלוף יעלם אלוף קורח אלה אלופי אוליבמה בת ענה אשת עשיו אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. Amen. Yishar koach. Okay. The seventh aliyah is essentially a list of Edomite kings and their origins. The seventh aliyah can be found on page 218 in the Eitz Chaim Chumash, and page 133 in the Hertz Chumash. And now we call up the first of our B'nai Mitzvah. Where are you? Toby? No, Milo. Milo's first. Yep, I got him. Hold on. Just looking for his name. Which I had here just a short while ago. No, Masiti. Got it. בואי, אני אראה לך את המקום. Yeah, I know. אבל אני רוצה להראות לך איפה זה, כדי שאני אוכל לברוח. בסדר, אין בעיה. אבל, טוב, את קוראת מפה. אוקיי, אחלה, בסדר. אין בעיה. אוקיי. יעמוד, משה לב בן נועם פנחס וליה, בחור בר מצווה חזק ונתחזק, חזק ונתחזק.
Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. אלה בני שעיר החורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי החורי, בני שעיר בארץ אדום, ויהיו פני לוטן חורי והימם, ואחות לוטן תמנע. ואלה בני שובל, אלבן ומנחת ועיבל, שפור ועונם. ואלה בני צבעון, והיה וענה, הוא ענה, אשר מצא את הימין במדבר, בראותו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה, דישון ואוהליבמה בת ענה, ואלה בני דישן, חמדן ואשבן ויתרן וכרם. אלה בני עצר, בלהן וזעבן ועקן, אלה בני דישן וצבערן. אלה אלופי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה, אלוף דישון, אלוף עצר, אלוף דישן. אלה אלופי החורי, לאלופיהם בארץ שעיר. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלה בן באור, ושם עירו דנהבה, וימות בלה. וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה, וימות יובב. וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני, וימות חושם. וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו אבית. וימות הדד. וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה, וימות סמלה. וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר, וימות שאול. וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור, וימות בעל חנן בן אחבור. וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו, ושם אשתו מהתבאל בת מטרד, בת מי זהב. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם בשמותם. אלוף תמנע, אלוף אלווה, אלוף יתת, אלוף אוהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betzalchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shakoach, shakoach. Okay. Milo, you can go down from this way.
And now we call the second bar mitzvah boy. Yamod, 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 Tuvia ben Noam Pinchas Veleya, Bachur bar mitzvah, Chazak, 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 Venit Chazek, Chazak, Chazak, Venit Chazek. What? Yeah. Jason, can we get the monitor off? That's fine, I just won't look. Okay. Well, he'll do it anyways. It's okay. Jason? Okay. Now, hold on a second. Let me find the place. Ve'ele Shemot. Okay. Okay, so take your talit. Take your talit. Kiss. What about the blessing? Yeah, you're going to kiss first, and then I'll give you the blessing. Good. Now, close it. Hold the handles. Baruch. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Va'ed Shemo Alifei Esav Le'mishpachotam Le'kamotam Bishmotam Aluf Shina Aluf Ava Aluf Yeteh Aluf Ohalivama Aluf Elah Aluf Pinon Aluf Kenas Aluf Teman Aluf Mifsar Aluf Magdiel Aluf Irab Ele Aluf Edom Lemishpatam Me'eretz Ahuzatam Hu Esav Avi Edom. Kiss. With your talit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher natan lanu Torah emet, v'natan lanu. V'chayei olam. Oh wait, no, I'm in the wrong place. V'chayei olam nata b'tohinu baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. And was I gonna do the blessing? Yeah, that's next. I'll tell you when. You can go. Actually, sit down for a minute in the far chair. Sit in the last chair. Okay. At this time, we will say a Mishaberach for Cholim. Yes, we're a little confused today, but we will make a Mishaberach for Cholim. And you can mention the names of anybody who's in need of healing, whether physical, spiritual, emotional, when I pause. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. Jason, hold on a second. Not yet. Amen. People online can shout out their names. I'm not hearing anybody. Taya Ashila Yosef Ben Gettel. Ken O'Brien. Lynn Gladstein. Shoshana Bat Fredel, Chaim Israel Halevi Ben Bela, and Aviva Bat Sarah. Ephraim Shania. Nadine Marie. Zakia Bat Mazal, Miriam Bat Mazal, Masha Bat Sheila, Rachel Bat Sylvia, Hannah Bat Eva, Moshe Chaim Ben Jackie, Abraham Ben Miriam, and Bill Ben Josephine. I want to say who I am.
Other names? Ita bat Miriam Lea, David Ben Chaim Yosef. Rick Stoker, Talia Solomon, Gary Katzman, ואת חיים בן שרה, ואת בלה פגה בת רחל וזה, ואת מיכל מילמן בן בנימין ופיינה, ואת איתה בת מרים לאה, ואת שרה לבה בת פגה רחל, ואת החזן דוד בן חיה הנה, ואת סי שרן שמעון בן לואיס ועידה, ואת נורמה רוס, ואת נשלה בת דובה, ואת אסתר פרומה בת שרה ליבה, ואת טוביה בן אסתר, ואת שרה ליבה בת פגה רחל, ואת ישראל מרדכי בן חווה, ואת מרג'רי קינג ביילי, ואת רמי בן יהודית, ואת חנה בן שבת אדל, ואת ארצ'יק בן חיים הכהן, ואת שרה יהודית בת בלקה, ואת החזן סנפרד כהן, ואת בנימין יוסף בן אסתר, ואת הודי חנה בת אסתר, ואת שושנה בת פריידל, ואת אליהו הירש בן לוסיל רג'ין, ואת אנתוני ג'וסף סברסי, ואת חיה בת ציפורה, ואת ליה בת רחל, ואת פייגה בלומה בת חיה לאה, ואת החזן רות בת פנחס ומטלה, ואת קיידי ואת כל חולי קהילה קדושה איסמיר וג'ויש סנטר הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ורפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת תמיד יזוק, ורפואה קרבו השתבח רבעון קריא, ונאמר אמן. And now, better late than never, we will say Chatzi Kaddish to separate the Torah reading from the Haftarah reading. Yitkadal ve'yitkadash shemei Rabbah Be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei B'chayeichon uve'yomeichon uv'chayei dechol Beit Yisrael Bagala bagala ubizman kariv ve'imeru Amen. Yehi shmei Rabba mevarach le'alam ule'almei almaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Call me for Hagbach, and I'll call you for Hulu. יעמוד הרב חזן שמואל אפרים בן אריאל דוד הלוי ודבורה מגביה ותעמוד עליזה בת הרב אברהם יצחק בברן אלישע גוללת. We rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. What's that? Right now, just about. Okay, בסדר. The Haftarah for Parashat Vayishlach is taken from the
book of Obadiah. The book of Obadiah is the shortest book in the Bible. It's only one chapter long. And in it, Obadiah criticizes Edom, the southern neighbor and longtime enemy of Israel. Edom's worst betrayal of Israel took place soon after 586 BCE, when Jerusalem and the temple had been destroyed by Nebuchadnezzar of Babylonia. The Edomites looted and massacred the defeated and weakened Judeans. What particularly angered the prophet Obadiah against Edom was the fact that this traitorous neighbor was descended from Esau. In his condemnation of Edom, Obadiah was protesting, too, the hatred between nations. It is Obadiah's strong belief that God demanded justice of all the nations. The theme link between the Sidra and the Haftarah is the struggle between Jacob and Esau, and later between their descendants. The Haftarah can be found on page 221 in the Eitz Chaim, on page 137 in the Hertz. The introductory bracha will be recited by Toby, and the Haftarah will be read by Noam. Okay, you're on. Here's the bracha. Here. Baruch atah Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar b'nvi'im tovim v'atzah b'divreihem hanamarim me'emet. Baruch atah Adonai haboher b'Torah uveMoshe avdo uveIsrael amo uvenvi'ei ha'emet v'tzedek. Amen. Chazon Obadiah כה אמר Adonai Elohim le'edom שמוע שמענו את אדוני וציר בגויים שולח קומו ונקומה עליה למלחמה הנה קטון נתתיך בגויים בזוייתה מאוד זדון לבך השייך שוכני בחגבי סלע מרום שבטו אומר בליבו מי יורידני ארץ אם תגבי הכנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום אדוני אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמת הלא יגנבו דיים אם בוצרים באו לך הלא ישירו עוללות איך נחפשו עשיו ניבו מצפוניו עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיוך יאכלו לך אנשי שלומך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו הלא ביום ההוא נאום אדוני והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו וחטאו גיבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשיו מקטל וחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונכרת לעולם ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונוכרים באו שעריו ועל ירושלים ידעו גורל גם אתה כאחד מהם ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם ואל תגדל פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום אדם אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו ואל תשלחנה בחילו ביום עדו ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה כי קרוב יום אדוני על כל הגויים כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך כי כאשר שתיתם על הר קודשי ישתו כל הגויים תמיד ושתו ולאו והיו כלא היו ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש וירשו ביעקב את מורשיהם והיה
ויעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו כי אדוני דיבר וירשו הנגב ואת הר עשיו והשפלה את פלישתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד בגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת בגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לאדוני המלוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלוב הנפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשו נשבעת לו כי שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Okay, we'll do it in a second. Yishar Koach, Yishar Koach. Great. We continue now on page 148 with Yakum Purkan Min Shemaya. I'll start off the paragraph and then we'll have Noam's brother Gideon read the Hebrew passage and we'll sing the remainder together. Yakum Purkan Min Shemaya. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שמייחדים בתי כנסיות תפילה ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה, ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה באמונה, כל מחלה וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר Amen. At this time I will ask Roselle Jaffe to come up to recite a prayer for our country at the bottom of page 148.
And immediately following that, Paul Solomon will recite a prayer for Israel on 149. Yeah, you can do it from down there, sure. For our country, our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, for its leaders and advisors, and all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and serenity, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Okay. Okay, pray for the state of Israel. Avinu shebashamayim, tzur Yisrael v'goalo, berech et medinat Yisrael, reshit smichat gulatenu, hagen alea ve'evrat chasdeha, v'poresh alea sukat shlomecha, v'shelech orcha v'ayimidcha, l'rashea, sarea, v'yoatzea, v'tiknam, v'yitzah tova milfanecha. Chazek et yadei megenei eretz kodshenu, v'hanchilem Eloheinu Yeshua, v'ateret nitzachon ta'atrim. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם לא יושביה, ונאמר אמן. Amen. Toby and Milo, I want to, maybe you guys could come forward actually and just stand down below. We're going to be throwing things at you shortly, so we need a target to begin with. And second of all, I just wanted to say to you, you can stay down, Toby, stand down in front, that's perfect. I just wanted to say to you, yeah, you can face me, sure. You can, sure. I wanted to say to you guys that first of all, you did a great job. You overcame a lot of things to get here today, and I think you both really stood up and did what you were supposed to do, and it was really terrific. We're very, very proud of you. You know, both of you bring a real curiosity to the things that you do. I know that. You know, every year at the high holiday services, your participation has been noted and remarked upon as being really invaluable. You're, you know, incredibly engaged in the Rosh Hashanah and Yom Kippur services. You guys always jump into participating in the plays and in the discussions. You have so many great ideas. You know, you listen, you ask thoughtful questions. And, you know, one of the things that I think is really important is that you don't just listen to what you're told. You question, you ask questions, and you push back. And that's such a crucial and important thing for young people to do, because accepting a truth without questioning it, without asking any questions about it, can lead down a really terrible path. And it's so important to be able to push back, to engage, to think, to research, to let ideas turn over in your head before accepting them, to make them your own. And I'll tell you, that is the
message of Torah study, always, right? Even today, the way that we were talking about the Torah portion, we read the Torah portion, and we don't just accept what we read, we ask questions, we look at problems, we find problems, we wrestle, just like Jacob, we wrestle with the problems, and then we come to conclusions. The Pirkei Avot, the ethics of our sages, famously says, "Hafoch ba v'hafoch ba dechula ba." Turn it and turn it, for everything is in it. You need to study texts, you need to study your Torah, and always be asking new questions, trying to find new ways in. And the same thing applies to everything in life. Always ask those questions. And you guys have such a wonderful grounding in doing that, that I hope that you will carry that forward through you as your lives go on. It's noteworthy, of course, that we have a bar mitzvah of twins on the day that we read about twins. The twins in our story are both fascinating characters, and they both become the fathers, in this case, the fathers of great nations. So we bless you guys. We hope and pray for you that great things will come out of you as well. And we're so immensely proud of you on this day. It's so wonderful to have you guys be able to be here in the sanctuary with us, with your parents and all of your grandparents and your uncle. It's really very exciting both for your family and also for our congregation, because we haven't done this in a long time ourselves. So we want to say thank you so much, and we love you, and we hope to see lots more of you. So at this point, projectiles. Simen tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov, yehei lanu, ulechol Yisrael, yehei lanu, ulechol Yisrael, yehei lanu, ulechol Yisrael, yehei lanu, ulechol Yisrael. This time I'll ask Lidra to come up and say a few words. Actually, while Lidra's doing that, what I'll do in the interim is I will ask Rochelle, are you going to make a presentation from the sisterhood? I have two gifts. What? Oh, no, of course, Rochelle's not here. Okay, I think I'm presenting these. Actually, what would be great is Michael Schwartz, would you say a few words as we present these two gifts, these Kiddush cups, to the boys on behalf of the synagogue? Thank you. Our president, Michael Schwartz, will say a few words. First of all, I would certainly like to wish Noam and Lidra Solomon a hearty mazel tov from everyone at East Midwood Jewish Center. It's especially appreciated that you have given all of us collectively the opportunity to once again come inside our synagogue, something that we have not done for at least 9 months. And so this is certainly a tremendous pleasure to allow us, to allow you to bring us with you into the synagogue. And I can't tell you how much that is appreciated by all of us. Toby and Milo, mazel tov for a wonderful job. You are just a great example of our children moving on and bringing us along with them. On behalf of Sisterhood, on behalf of the Men's Club, on behalf of East Midwood Jewish Center, the rabbi is going to hand you these gifts, Kiddush cups, which I sincerely hope you get to use many years from now with your own families. And when you do so, I just hope you remember your experience at East Midwood Jewish Center
and our collective love for all of you. So once again, it's a hearty, hearty mazel tov to the Solomon family on this wonderful, wonderful occasion. Thank you. Thank you so much, Michael. And now I'll ask Lidra to come up and say a few words. Hi, everybody. Thank you so much for joining us for this incredible event. There were a lot of obstacles on the way, but we got here today, and we're really, really grateful for that. I just wanted to say a few things about each of the kids. There's so many things I can say about them, but I just jotted down some notes, and I'm going to say whatever came to mind. For Toby, I appreciate you so much for your sharp mind, your insatiable curiosity, your advanced sense of humor, your perseverance in the face of obstacles, your sense of adventure in food and travel, your keen appreciation of Shakespeare, your connection to nature, your interest in the out of the ordinary, your well-developed analytical ability, and your love and devotion to family, not to mention your brutal honesty and unalloyed kindness. I love you very much. And for Milo, I think most of all, we all appreciate your thirst for and possession of an incredible wealth of knowledge, your infectious laughter, your energy and enthusiasm, your refusal to tolerate injustice, your concern for outsiders, your quick wit, your desire for adventure, your amazing drawing and building skills, your fascination with history, and your love and devotion to both family and good friends. And I love you very much. Okay. Mazel tov. Mazal tov. Thank you for those beautiful words, Lidra. We'll continue now with Ashrei on page 151, and we'll be led in Ashrei by Rabbi Herschel Jaffe. Good Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalucha Selah. Ashrei Tehillah LeDavid, Aromimcha Elohai HaMelech, Va'avarcha Shimcha LaOlam Va'ed. Gadol Adonai Umehulal Ma'od, V'ligdulato Ein Cheker. Wait a minute. Adar Kavod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha, V'ezuz Norecha. Zecher Rav Tuvcha Yabiu, V'tzidkatcha Yiranenu. Tov Adonai Lakol, V'rachamav al kol ma'asav. Kavod Malchutcha Yomeru, Gvoratcha Yidaberu. Malchutcha Malchut Kol Olamim, Umemshaltecha B'chol Dor Vador. Einei Chol Elecha Yisaberu V'ata Noten Lahem Et Ochlam B'ito. Tzadik Adonai B'chol Derachav, V'chasid B'chol Ma'asav. Ritzon Rioreav Ya'aseh V'et Shavatam Yisma V'yoshiem. Et Adonai et kol ohavav, et kol harishaim yashmid. Adonai Yidaber Pi V'yivarech Kol Basar Shem Kodsho LaOlam Va'ed.
אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. תודה לרב מכובד. Thank you to Rabbi Jaffe. And we continue now with returning the Torah to the Ark. On page 153, please rise, if you're able. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה מזמור לדוד הודו לאדוני בני אלים הודו לאדוני וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן רעמים כל אדוני חוצב להבות אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום ובנוחו יאמר שוב bottom of page 154 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מיושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. I realize, of course, that we're running rather late today because of the unusual circumstances. I have to assume that nobody has anywhere to go anyways, so maybe we shouldn't stress about it too much. But I did want to say a few things about the Torah portion today, the Torah reading. So the Hebrew word for blessing is bracha. And scholars suggest that this word shares a root, bet resh chaf in Hebrew, with the Hebrew word for knee, berech, suggesting that one gets down on their knees to receive blessing or favor from a superior entity, a king or, of course, God. Now, the book of Genesis is filled with blessings. God blesses people, people bless God, angels bless people, people bless one another. The root for blessing appears in Genesis, incredibly, 88 times in the verb or noun form, far more than in any other book in the Bible, let alone the Torah. It would not be unreasonable to call Genesis the book of blessings.
So I'd like to begin by posing to all of you the question that I asked in my piece in the weekly newsletter this week. What exactly is a blessing? How do we define the word? And I'll just take a few comments from people either on Zoom or in the room. What is a blessing, please? If you're on Zoom, make sure you're unmuted if you have something to contribute. What is a blessing? How do we define? Yes. I'll say it's something good given to you. Something, a life force, some positive thing. Wonderful. Okay. A positive life force given to you. Roselle. Something that gives you happiness. Great. Something to be grateful for. Okay, terrific. Wonderful. Gift of family, grandchildren, children. Now let me expand the question a little bit. All of these things make perfect sense. So let me ask another question, and that is, can humans bless God? Does that make sense in terms of the relationship? What does it mean if humans can bless God? If the superior entity must bless the lesser entity, then how does that work exactly, right? There are biblical blessings, like the kind that we read in today's Parsha, and then there are liturgical blessings, like when we say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. We seem to be blessing God. We say, blessed are you, Adonai. It's a blessing to God. Does anybody have anything to say about that strange relationship between the superior and the inferior entities and their relationship to one another? It's a more challenging question. Perhaps like shalom can mean hello or goodbye, blessed art thou could also be interpreted that we thank you. You are the blessed one, and we thank you for your blessing. Okay, wonderful. Okay, so let's reinterpret the word baruch to mean thanks to you, or I guess our own Siddur even translates that phrase Baruch atah Adonai as praised are you, Adonai. Okay, terrific. Anybody else? Mikor habracha, the source of blessing. Noam? Yes. The comment you made before about being on your knees, that being the shoresh, the root of blessing. Yeah. When we're on our knees, we have a sense of humility. Our channels are open. The channels are open then between man and God. Without that sense of humility, then it's a fraud. How could we bless God? But if we have a sense of humility and appreciate God and are thankful to God, then the channels are open, maybe. A beautiful point. Noam, you had something? When we bless, we make the other one true. Okay, interesting. So it's a way of actualizing that, of actualizing our wishes. Okay, great. All right. So in our parasha today, there are 3 appearances of the word for blessing, of the root. The first is when Yaakov wrestles with the angel, and he says, Shalcheni ki Allah hashachar vayomer lo ashalechacha ki im berachtani. Let me go, for dawn is breaking. But he answered, I will not let you go unless you bless me. Ki im berachtani. And a few verses later, at the conclusion of that episode, we read, Vayvarech oto sham, and he blessed him there. Okay. The next time that we encounter the word is when Yaakov meets his brother Esav and presents him with the bountiest gift. Esav tries to refuse the gift. I have enough, my brother, he says. But Yaakov presses him and says, Kach na et birchati asher huvat lach. Please accept my blessing, which has been brought to you. For God has favored me, and I have plenty. And then the third time is after the brothers part. Jacob returns to Beit El, where 20 years earlier he had had the dream vision of the angels on a ladder.
and God appears to him there. Vayera Elohim el Yaakov od bevo'o mipadan aram vayevarech oto. God appeared again to Jacob on his arrival in Padan Aram, and he blessed him. God repeats the name change at this point and then promises him multitudinous offspring and reiterates the promise of the land. Okay, so as our discussion a little bit earlier indicated, defining what blessing means turns out to be rather complicated. And in a quick review of the 88 occurrences of the word in Genesis, I found that 86 of them fit into one of the more conventional understandings of blessing. When God blesses people, God is bestowing favor, or the promise of favor, on the recipient of the blessing. When people bless one another, they are bestowing wishes for favor or success. Sometimes they're making kind of prophetic predictions about what will befall the recipients. And when people bless God, blessing has the general sense, as we said, of thanks or praise, though this is a tricky business too. What particularly caught my attention this week, however, was the wrestling incident and the so-called blessing that resulted from it. So let's just look at the passage again briefly. It's a few verses. And also note the use of the indefinite pronouns. We're never sure the he or the him is referring to. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the break of dawn. When he saw that he had not prevailed against him, he wrenched Jacob's hip at its socket, so that the socket of his hip was strained, and as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for dawn is breaking." But he answered, "I will not let you go unless you bless me." Said the other, "What is your name?" And he replied, "Jacob." Said he, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with beings divine and human and have prevailed." Jacob asked, "Pray tell me your name." But he said, "You must not ask my name." And he blessed him there. So Jacob named the place Peniel, meaning, "I have seen a divine being face to face, yet my life has been preserved." The sun rose upon him as he passed Peniel, limping on his hip. Now it's possible that the phrase, "and he blessed him there," indicates that there was a formal blessing of some kind, though it's unlikely, since most blessings of this nature are articulated in the Torah. They're spelled out. We get to hear the details. More likely, though, and indeed the generally accepted reading of this narrative, is that the name change is the blessing, which of course begs the question, in what way is a name change a blessing? When Abraham and Sarah's names are altered, God does that in the context of blessing. Each of them, and indeed Ishmael too, in that passage from earlier from Genesis, receive extensive blessings from God. The name change is more of a symbolic affirmation of that blessing. It's like a signature at the bottom of the page. But in our case, there is no accompanying promise, no praise, nothing. And so we must dig deeper. Now, Jacob is a very complicated character. On the face of things, his faults seem to outweigh, or at best equal, his strengths. He is Jacob the deceiver, Jacob the trickster. In a midrash from the Talmud, in the tractate Megillah, on last week's Parsha, Jacob says to Rachel, "Marry me," and she says to him, "But my father is a trickster, and you won't be able to overtake him." And he says to her, "I am his brother in trickery. You think he's a trickster? You should see me." This is the guy, remember, who coerces his brother into giving up the birthright. He conspires with his mother, Rebekah, to deceive his father into bestowing the paternal blessing on him rather than on his brother, the rightful recipient. He deals shrewdly with Lavan. He is impatient and insensitive with Rachel when she expresses sadness at her inability to conceive. His dealings with people are always transactional. He interacts
with the outside of people, but has trouble relating on a deeper level. My friend Joe Carton observed that even with God, his deepest experiences occur at night or in dreams when he is asleep. Contrast this with his grandfather Avraham, who held frank, challenging, and extensive discussions with God in the light of day. When the Ish, the man, the mysterious wrestler, changes Jacob's name to Israel, perhaps he is suggesting that Jacob, not just the name, but the person, needs to be erased and given a fresh start, made a tabula rasa, a clean slate. Maybe his message is, so far, Jacob, you haven't fulfilled your potential as a human being and as the object of God's promise. We need you to take a second crack at it. So now, with the sun rising, in possession of a new name, altered also in his now broken body, Yaakov can name the place Peniel, meaning, I have seen a divine being face to face. He's been afforded the new chance. Now he too can see God in the light of day. Maybe now he will be able to forge deep and meaningful bonds with people. Maybe now he will deal straight in his relationships. On the verge of crossing back into the land of Canaan, the land that God promised, with 11 sons and one more to come, who will become the namesakes of the tribes of Israel, Jacob is handed the tools of self-transformation. What he will do with them is another question. Maybe then we should come up with a better definition for blessing. In our case, at least, the definition of bracha, blessing, as having anything to do with bending the knee, is so far removed from the situation as to make it nothing more than an etymological curiosity. I posit that the act of blessing is better defined as the act of acknowledging or bestowing sanctity. When we bless God, we acknowledge God's sanctity. When God blesses us, God is acknowledging our potential for sanctity, another manifestation of God's injunction, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. When we read, Vayivarech Elohim et Yom HaShvi'i, God blessed the seventh day, we understand that God is bestowing sanctity on a day of the week, Shabbat. In the case of the stranger blessing Yaakov, Jacob, he is acknowledging the extraordinary potential for sanctity, for holiness in his opponent. The name change is a blessing in that it affords opportunity for self-reflection, for self-actualization, and for self-improvement across the board. It affords Jacob the opportunity to find his sacred essence. This Shabbat Vayishlach, let us all commit to spreading blessing throughout the world, to acknowledging the sanctity in people and things, and in partnership with God, to bestowing that sanctity wherever and whenever we find the opportunity. Our service continues on page 155 with the Chatzi Kaddish. We'll rise and recite that, and then recite together the first three brachot, blessings of the Musaf Amidah, and then we'll continue silently in the Heicha Kedusha. Please rise if you're able. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah Be'alma divrach yirutei V'yamlich malchutei B'chayechon u'v'yamechon v'chayror Beit Yisrael Ba'al v'zman kariv v'yimeru Amen Yehei shmei Rabbah mevarach Le'alam u'le'almei almaya Yitbarach Yitbarach V'yishtabach V'yitpar v'yitromam v'yitnasei Yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei regudesha בריחולי אלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ורבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה ורחל ואלוהי לאה
האל הגדול, הגיבור הנורא, לעליון גומר חסדים טובים יוני הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למד שמו ביהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה הגיבור לעולם עדיין לחיים מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריתך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על ינברה ורזל זה, ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם מלא עולם, כבודו מלא עולם מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. איה מקום כבודו לעומתם. ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יבא מרחמים ויחונם יחד עם שמו, ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים יבוא שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו, הוא מלכנו הוא מושיענו, ויהיו ישמיענו ברחמיו, ויהיו ישמיענו ברחמיו, שנית שנית לעיני כל חי. ויהיו ישמיענו ברחמיו, ויהיו ישמיענו ברחמיו, שנית שנית לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור. נגיד גודל נצח נצחים קדושת נקדיש ושבחך אלוהינו מפי לא נמוש לעולם כי המלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תקדש
As folks are finishing up their recitation of the Amidah, I'll ask Yosef and Emily Pariente to sing Sim Shalom for us. Make sure you're unmuted, Parientes. לא שומעים אתכם. Parientes? Parientes? One minute. Okay. Okay, you ready? בבקשה. Okay. Page 161. Okay. Yeah. Sim shalom tova ubracha, chedva chesed verachamim, aleinu be'akol, Yisrael amecha. Barchenu avinu kulanu ke'echad, be'or panecha. Ki be'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu. Torat chaim ve'avat chesed, u'tzedaka u'veracha verachamim v'chayim v'shalom, verachamim v'shalom. וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, בכל עת ובכל שעה בשלומך. יתקרא ויגרע שמי רבה, ועלמא דברה חילותי וימך מלכותי בחייכון ובימיכון וחי כל בית ישראל בהגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך ויעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון דכל בית ישראל קודם אבוני ושמאי ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמאי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Milo will lead us in Ein Kelohenu, page 182. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kimokenu, en Kamoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kimokenu, Mi Kamoshienu. No de Elohenu, no de Ladonenu, no de Lemokenu, no de Lemoshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Neinu, Atahu Heinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha et Ketorat Hasamim. Thanks so much to Milo for Ein Kelohenu. We continue now on page 183. We rise for Aleinu. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שיונו את השמיים ויוסד, ארץ משוף כזה שמיים. על כן נקבל לך
כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. This coming week, we commemorate the Shloshim, the 30 days of two luminaries of the synagogue world. One, of course, is Rabbi Jonathan Sachs, who died earlier this month, and the other is Chazan Moshe Taubé. I'll be saying more about him in a moment. In love, we remember those who no longer walk this earth. We are grateful to God for the gift of their lives, for the joys we shared, and for the cherished memories that never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. May the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort as we invite those who mourn and those observing Yartzeit to rise now and praise God's name with the words of the Kaddish on page 184. Yitgadal ve'yitgadash shemei Rabbah be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'le'almei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yit'aleh ve'yithalal shemei dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya b'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. I'd like to thank Elliot Solomon for reciting Birkot HaShachar and Psukei de Zimra this morning. I'd like to thank our Torah readers, Aliza Avital and Toby Solomon, and Rabbi Sam Levine, thank you. I'd also like to thank Noam Solomon for reciting the Haftarah so ably, and to everybody else who participated in the service today. And thank you to all of you on Zoom for being so patient with us today as we find our way back into a sanctuary service with the occasional glitches. We should have it right just so next time. But it was a very beautiful morning, and as our president Michael Schwartz said, it's just wonderful to be able to gather together even in this strange way in our sanctuary. I want to wish, yes. This is Mike Schwartz. Yeah. I just want to thank you, Rabbi, for presiding over this affair. At moments, you looked like a whirling dervish, or you reminded me of the Ed Sullivan Show with the guy keeping all the plates spinning in the air. You were doing seemingly a dozen things at once, and it can't be easy. And I just want you to know, and I'm sure everyone in East Midwood Jewish Center really appreciates your effort and really thanks you for your learned words, which are always very stimulating. Again, we want to wish a hearty mazel tov to the Solomon family for their bar mitzvah of their twin boys, Toby and Milo. Thank you again. Thank you, Mike. And yes, I'll reiterate those words of mazal tov to Toby and Milo, and to Noam and Lidra, and to the grandparents and all of the aunts and uncles and cousins and everybody who's on Zoom. You should be very proud, and really from our hearts, mazal tov. It's a pleasure to have Rabbi Jaffe in our kahal today.
a respected rabbi, retired now, and it was a pleasure to get to know you a little bit, Rabbi Jaffe, and I hope we'll see you again here at East Movement Jewish Center in one capacity or another coming up soon. Also, a great welcome to other rabbis and chazanim who were online today. I thought I saw Chazan Lefkowitz. Of course, Chazan Kival is with us on a regular basis, and if I'm missing anybody else, my apologies. I wasn't able to pay much attention to the Zoom screen today. Services this afternoon are at 4:20 p.m., which is about in 10 minutes, I think. I think we'll suspend other announcements unless there's anything urgent that anybody can think of. Well, I guess there's a few things that bear mentioning. A week tonight, we will be gathering together after evening services, so probably around 5:30, to light candles and to celebrate Hanukkah together as a community. So please join us for that event. It should be lovely. We'll be on Zoom, but we'll sing some songs. Maybe we'll do a little study session. It should be lovely and informal and a little bit of socializing so we can all be together on Hanukkah. Also, the day before that, at 3 p.m. at Friends Field, we will have an in-person gathering for families with children. It's really probably geared towards younger children, but you should know about that if you are in such a situation. If you want details about that, please contact the synagogue. Murray Lantner or Jocelyn Gross can give you details, or if you don't know how to get in touch with them, just contact the office or me, and we'll set you up. I apologize if I'm missing anything else. I'm sure I am, but given the late hour... Rabbi? Yes. We have the Sisterhood Charitable Giving Seminar on Wednesday, December 9th at 1 p.m. That's online. Contact Wayne, the Zoom link. And also we have the Book and Author event on January 17th at Sisterhood. And don't forget, we have the end-of-year giving drive. Oh, thank you, Ed, and I didn't mean to cut you off. So if you want to say a quick word about any of those things, please do, especially the charitable giving is the most pressing thing and of course very important. Yes, we have our pledge drive for the end of the year, and we also have a link to Amazon. So anytime you buy anything on Amazon, we will get a percentage, East Midwood will get a percentage of that purchase from Amazon. So anything you can do to contribute to the synagogue and purchase on Amazon from now to the end of the year, we greatly appreciate it. Thank you. Yes, and we're in the midst of a big fundraising campaign for the end of the year, so please feel free to donate generously to that. Of course, we need it just like everybody else does. If there's nothing else, then I'll ask everyone to turn to page 100. Sam? Yes. Sam? Yes. There's a program Oh, yes. on Sunday the 13th of December for the Shloshim of Moshe Taube. Thank you. I mentioned that I was going to say something about that and I forgot to. Can you say a quick word about that and how people can access it? You can access it through the Cantors Assembly. That's cantors.org, and you have to register for it. It will be Sunday evening, the 13th of December at 8 o'clock. And it will be a retrospective of his career and an interview that he did in 1984. Plus, there will be speakers from the Shoah Testimony, Spielberg, and from the Holocaust Center in Pittsburgh. Plus, his former rabbi, Rabbi Steindel, will also say a few words. Thank you. That should be a fascinating program. He was really one of the luminaries of cantorial music of the latter half of the 20th century and on, and was one of Schindler's List, if I'm not mistaken, Cantor Kival. Yes. So it's really quite a fascinating story. He's a remarkable guy and an extraordinary musician and singer. Lastly, I just want to thank Audrey and Eliza for getting us onto Zoom this morning. I want to thank very much Jason Zivic, our AV man extraordinaire who was with us on the high holidays. He's back today. He'll be back in a few weeks for another bar mitzvah as well in January. Jason, we're very grateful to you for all that you've done. And I want to also point out that Eliza was the wonderful teacher of Toby and Milo. She worked with Toby especially over these months, and kudos to you, Eliza. Kol hakavod. Okay,
So at this point, I will ask April, Azur, Aurora, and Athena, it's Lidra's sister and her family, to lead us in Adon Olam on page 187. And you folks will have to unmute yourselves as well. Adon Olam Asher Malach B'terech Kol Yitzir Nivra Li'eh Nasa V'Hefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'Acharei Kilot HaKol Levad Avli Nora V'Hu Hayat B'tzor Shevli B'Yetzara V'Hunisi U'Malosli V'Narkosi V'Yomekra V'Yado Efkirushi V'Ishan V'Ahira V'Imrushi V'Yati Adonai Li V'Lo Ira. Yishar Koach. We'll make a quick kiddush, and then everyone is dismissed. V'shameru b'nei Yisrael et hashabat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל ותראה כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. Shabbat shalom to everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody.